Yamamu nyina akwaba emama United Television so eni. Ye worship house Abeka Junction enkran. Ebraso kase ya boabo no ye de ni nyina emamo. Na enwemeko bi ti se this way chocolate drink. De ohia eye insohie. Wo mo ekita mu Best Point Savings and Loans. Wo modin afa osika sem ne bosian sensem nyina ebedan yen. Na ebetumi aboa. Best Assurance da chia semti udidi a na waja kakra e de ato da chi nimemu ye den a na chese utwa wani a onsa etumi atoso. Have your special eyes insio na e de say. Insio ya de kakase ne insio na nso ene ye de som ahokho e wo afiafie ene emiamia bebre emo. Eno ete koda your special drinks e wo edwaso. Na flavors no edoso. Ye wo kola kakra strawberry si minie afei eno ete ekoda nso ayo malt orange ene de keka wo bebre pa cho so wonya enuaba na kasa no nsuo na onoma wo se ampa drinks no ekoyie enumeko ekita mu a ede ensem no eba channel 360 DSTV yekase no ubenya ewo ho yenhwe de edi akotene ewo mu ebia ye de ahoboa egu akwanso de dendi ampanyifo ejire mu na chese enche 6 months ye bedi a ne sa na ye de ahyomemu ni nyina enemunyam timpanyifo gu so a wo mu eboaboa wo mu ehom wodi afutuo ama ECOWAS mpanyifo se koba se yedi mfie bi eto ho se ebia omai bi so mampanyi bi so mfie 9 anamfie mienu na edu so a asa amai mpanyifo no entiase na di bra mbeto ye no munyanto koba nsa ebetumi aboa ama bambo ho nsem ene asomdwe mapa aye adwuma ewo abibi mai emo yakọ men's down ewo gomoa Easter omanfo ne nsema wo kanyina ense wo gatesa ewo ho esusu adodo ensu obeto mpanyifo nhwe se edmanim ya obetime biebiem ede ama wo nse de be ya ensu no to a enwiri emfa wo mo na omanfo a wo mo ewo otimantem nso ede adesede etu mpanyifo anim se ensu totoye epepa achechefo adan so no ede bepem enne ensiese bia ma enti emma adekire ene adesua entumi enkoso kra ensem ni bebre eka we hu amele besom wo elkase emo obahima efiache esiedume na mekenkan ensem no ede amamo yentie kase no emu ensem empanyifo de nhihye mapa egu akwanso a yeboabo ho anesa na chese afi sit match dwumedi ne bekoso ewo kofodua ewo poe mantam no emo na yebekọ ne ahwe ahoboa empanyifo di gu akwanso atwe adwuma edi omamu ni nyina enim no osofo a oda mantam no ano na mensa akana mene no ebo enkomoyi honorable UTV so ni mahai nyankopon adum na so e Ezantiatum yehuyo ne de nyame ase na afidie ye ba besram na so mamu ni nyina besra wo kufodua adaro ma hobo atese medase no kre yewo munte abusianfo a ewo mai Ghana mun a yeja ye Ghana mampani na na danko ekufado ayo na jin esina jin pise afi efan ye so mantamimo eya ho ma ye wo mantamimo ijina ye manfo anemu ye hemfo anemu ene baso eno so mo mantamimo anemu ebi asogama mampani se o se mu no odi aba efie se yenhwe na yenyo no kwese menye wo kasa ifra no wo kasa de ntimo gene abese mehyen mu na ye wo agopama no so a ye hwe abusuafo a ye be hyefa no anyema no ho ntotoe ni ade nyina no kure obia onim kohode bia bakofode mamu a obebo amanye mu ho se o yama ye homne so yesi krom ye pese eji ahoho na beba ni nyina wa ahoho je bia papa ye pese bambo soso ekoyi nti bambo sem da kwan mu be strashen kafo ne busuafo a eba ye ho ne se mo nyame ni se udu bebi na prosifo no ne o se famisi na famisi a munya botre na mu hwe o mo mame na enya asomdwe maye etoso bio won hu modern se yombe kan o kire wo no udi so abeboa yi na na ma ye hu nkotre esan se asandodo no ano abba ye die mu a enti se kane a no tikure mu daada no nti no nyina no eye ekwan a ye fa so ye tumi amma medina yedi no nyina akofefefe obia wo hasukuru mrantie ne mmabaawa ye nkwala rabe machine na obia be ye no die
yɛn so yɛ man mufoɔ yɛn nneɛma a ɛma apuei mantam yɛ danso yɛn nananom ne yɛn mpanimfoɔ yɛn hemfo nyinaa yɛato nsa frɛ wɔn a wɔn nso bɛba ɛyɛ ɛfa hyɛ ama ne nyinaa ewie na sie yɛsrɛ sɛ mo nso so dɔɔbɔfoɔ yɛyɛ nhyehyɛeɛ ama mo sɛ bɛyɛ a moba a obi ma yɛ mo hwan ne yɛ a obiara bɛnya ne baabi afa ɛyɛ ne som a ɛsɛ ɔsom no ayɛ ɔsom pa yɛyɛ ma ani ka sɛm ne sɛ afifa no a yɛhyɛ no ɔti ɛda so ne sɛ ɛyɛ adwenkyerɛ mu a yɛwɔ mu yi no ɔman wei no nipɔtɔ kasa mu no yɛse our democracy our pride sɛ nka meyɛ akyerɛ aseɛ de akɔyɛ deɛ mu deɛ a ayɛ sɛ yɛadwenkyerɛ mu wei no ɛno ne yɛnim onyam ɛfiri sɛ ɛyɛ ade pa megye di sɛ mfie bɛyɛ aduasa ne akyire ni a yɛfaa saa ɔyɛ kyerɛ yɛde tete yɛ ho sɛ aban ne ɔman no yɛaba ne mu nti ɔti ɛda so no ɛyɛ ade pa mampanin so ato nsa frɛ ne nua yɛ a ɔno na ɔyɛ mampanin a yɛne ne bɔ hyeɛ san bɔ fipam ɛyɛ Ivory Coast mampanin Alassane Ouattara sɛ ɔmɛbɔ ne kyidɔm ne nua na ɔne ne nyinaa yɛnhyɛ fa no ne nkɔfɛ menim sɛ ɛhyɛ fa a yɛbɛhyɛ ɛbɛyɛ adeɛ a ɛbɛyɛ nsɛnkana hɔ ɛsiane sɛ yɛn nananom a ɛko gyee ɔman yi sii hɔ maa yɛn yɛnya afa ahodeɛ no mmarima nsia a yɛka no pɔtɔ kasa mu sɛ the big six no ɛmu maako ɛnan ɛfiri apue mantam nti yɛn ne ɛwɔ apue mantam deɛ dwumadie ɛyɛ soronko dwumadie ɛso ma yɛn a ɛyɛ ade soronko koraa kyɛn biribiara ɛno ɛhia yɛn papaapa sɛ yɛbɛyere yɛn ho ne ayɛ ma ayɛ yie yɛn nuanom ne yɛbusuafoɔ nyinaa yɛasiesie kurom yɛbuso a yɛreyɔ na megye bi sɛ ɛbɛkɔ yie mo a mo nso so yɛtɔ nsa frɛ mo sɛ mo nso mobɛhwɛ bi na mo nso ntwa ho mfoni mfa nkyerɛ ɔman no sɛna ɔman tie mu no kyisɛ fam deɛ wɔn na obiara tie nti ne ka sɛ menim sɛ dodoɔ no so ɛtie me ne Honorable yo TV so nti yɛbɛto nkra na peace afa wadaro ma YouTube no YouTube na me tie yɛ TV so tabase YouTube na we Honorable wadaro ma na meka sɛ yɛnya ne nteɛ sɛ franka Ghana franka no bɛbro empim mienu ɛna ne mo bɛmma so saa bebia ɛwɔ krom saa nete no kre ba ya ubanto kwa kun ɛwɔ kofodi asɛm no kɛse ya Ghana franka ne bɛbro ya toa pete man no bebia wode wobɛtumi ama wo nuanom a ɔmo nam fom bo mani akɔma ɛhwɛ ya ho boaboa ne ho siesie no mbetwa ho mfoni akyerɛw yɛpɛ sɛ bia ɔbɛba ɛyɛ kuropɔn yi mu ɛyɛ primantan kuropɔn yi bɛhunu sɛ ampa yɛn nso so aba yɛ die mu a ɛwɔ sɛ yɛgyere yɛn ho na yɛgyere no ɔfɛw so Honorable yɛda se nyankopɔn yɛ adoma yɛbɛba ukuada na ansa na no bambɔ ho nsɛm nyinaa nso matumi yɛ bibia fan na wie sɛ yɛn nuanom bambɔ wɔ aboa yɛ die papapa kotifoɔ ɔmo te moto so ɛkyi mpikyire ɔmo gyina ɛyɛ ahyɛnka kwan so ɛtenetena kwan no ɛtenetena ahyɛnkafoɔ ɛne wɔn ho nenam so a obi hu wɔn bambɔ deɛ yɛdi ne bambɔ deɛ yɛdi ne paa ti no gyidi ma pa sɛ biara ni hɔ a ne ho bɛtete ma yɛmpɛ so bi ho bɛtete ma ɛpɛ sɛ obi bia a ɔba so yɛnura yɛne asɔfoɔ abɔ mpaeɛ na ano fie da so yɛakɔ masalakyi ne nkramu mpanyinfoɔ akɔbɔ mpaeɛ sɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛti akwanhyia biara wɔ kwan so obi a ɔbɛba ha bi a ɔbɛma no dwoodwoo ɔbɛkɔ so ɔbɛsan akɔ no dwoodwoo saa pɛpɛɛpɛ nokorɛ deɛ wɔ hɔ a sɛ woka dwumadie yɛda mampanin ase ama ɛdwadie mu apagya ɛwɔ yɛ mantam yi mu ɛnyɛ agorɔ koraa ɛdwadie mu apagya wɔ mantam yi mu ɛnɛm sɛ wopɛ ahogyeɛ bia a wobɛda koraa no a ahwɛ dabrɛ bɛyɛ de ama wo ɛsiane sɛ ɔmanfoɔ atu asi no nyinaa so na ɛma m'ani gye sɛ dwumadie yɛ baa apue mantam yi no ɛde nsakraeɛ soronko ɛba yɛ man yi mu a menim sɛ ɛbɛtrɛ akɔ ɔman mu no nyinaa mu ka ɛhunu sɛ owia apue firi apue yi o na abɛduru yɛ so yi ɛna Ghana soso nyaa ne fa ahodeɛ no daa no mfie ɛsia nson nie no na yɛwɔ kuro da o yɛmfie deɛ yɛyɛ no wɔ kuro da ne deɛ wɔ gyidie sɛ ɛyɛ nyame na de adom yɛn ɛsɛ deɛ ɔnni gyidie no
so asafo ni ebi di kire ye say nyame di nkyire bi ebro my Ghana na pue mantem ebi say edeba musu pepepe. Amen. Honorable set Kwame Echampong epue mantem so afọ UTV eda se also for that mantam na no e wo pray mantam emu honorable set Kwame Champon ono e na ye ne no etwetwen enkomwe nyame adma ukuada na che say independence day ye bedi am na ye fe e wo pray mantam kropon a eni kofodua emu yenko ensem foforo esiso emu also for her bambo ho nsem eso e honorable Dominic Nitiwo na ode ato ECOWAS mpanyefo enim say ekoba se emfidudo bi da ho na obi bedi omampanyi se mfie 9 se mfie num se mfie mienu a adaroma se mfie ni du so a what na wo banwa so ama asonko ade a eya wo mu enche ebuo ema enhyehye no no mfa adwane nto eno betumi abo ma ebre bia no asomdwe akoso ewo ECOWAS aman no entem se de beya enkofo watimi wakame bia emba. Very clear from events within the ECOWAS staff region over the last 4 years that we need to put good governance issues in the front burner. Nothing more, nothing less. We must let our voices be heard on the demand of our people for good governance from our leaders and the need to respect term limits for every president, every prime minister, and every head of government to ensure the survival of democracy. We cannot and should never encourage the emerging trend where leaders extend or try to extend their term limits that do not conform to the constitution of their various countries. That we should not agree. That we should stand against. And that we should fight for. Good governance across Africa will ensure rapid development, which ultimately will lead to increased development and jobs for the youth, thereby reducing migration. Despite the challenges associated with migration as highlighted in the various sections, it was reassuring to hear discussions on building regional capacities to mitigate migration and conflict in Africa. To this end, I urge regional, continental, and global institutions to redouble their efforts in developing and supporting strategic initiatives to minimize these challenges. The African Continental Free Trade Area, HSA, Africa, Mount na say to me, a big gap area, and say encouraging Sadiano, need to be bigger freely, so that this is Kabebaku, Amamrant, and Mabawa, ECOWAS, a free movement of persons, a very critical, a idea of Buayipa, but still like challenges, the bomb pie, that's a and conform stakeholders almost just have free movement of persons. Under Brahma Bibiako, another farmer had that problem. Ghana ha, Ubonzia, will be named Jack or BBF, Burkina Faso, nice way do Mumfi, we don't do Mufi, in Africa for. In the challenges involved, because the stakeholder and penny fund trans. Now, one check to that, your member band, tree. Baby, your mom will be no more shop and entry, now much will be a full name and to come. Many other one economy, another issue, critical and painful, youth issue. As a African before a penna, the dream of me, at the 90 member when it comes to decision making, near your muffin, or my solution, 1824 said, it's a set, yeah, 90 member once and yes, now you show me. Say na ombeti wani beka pro we mu no monko na o ma show mo man no matram. National Insurance Commission wo ada online complaint management system bi edi e won kran ni nyina enense won client o ne on edi djuma no so obi e wo how bi a obetumi akọ abafun fidie computer so na ofa ne mobile phone keke na okom system no so a na chese ne how nyina watumi edi atom panyifo enim. Digital platform senior broni be frɛ no aba fontentan yi bi aba ebetimi akɔhɔ akɔyɛ sɛ woyɛ insurance na wo yaudi bia wo ho wo ha bia wo ho a obetumi akɔso na wobɛbɔ National Insurance Commission amaniɛ na ni anamo musu betu wo ho no mo etu no mo de aboa
sana montue ewo ho dadaada nanso ye de oyegu abefo ntintan so ye digital platform seni ebeye mre ama obia bibio wo bia se obetimi na wa ma yaso ate se my insurance na me wo ha wo ho timomwa me enti na ma ye shia ha se ye betwem nyina madwen siso se ya yesa de we enti obia hu na ye hu se ye betimi ade aya adwuma na yama National Insurance Commission aswati o ha obia ye wo insurance ye pese insurance empayinfo no ede enkrofo a omowo tumi na omowo akade ebesi ho se ombehwe saa dwumadie iso na obiara obeto insurance a owo ho ha no yetumi etie nasem na yetu anamon wo ho na yesiesie ne nsem na ma no se ukoto ade na ade ne nya adwuma de bia esai wo ha wo ho wuni obi abobo na mane wo de ko be bia akoto ade no kra obi a nkasa wo ho a ya na ha adwen bebre enti ehia se ye de san hihye ye beba na empayinfo insurance payinfo ni nyina ye behwe se ya ye nhihye ya ye de empayinfo e wonimdie ne ntiase ne abotre eso ebebata ho no ma hwe se sa nia broni friend complaint yes ye de ye hawa ye wo no eba ne ye de ba obia betu ho na mo na o ma ye ho adwuma na mo ye to insurance no so ye kuma to ye yam me pese o munya gidie se insurance sector no e wo insurance ye adwuma pa insurance wo nhihye udi nhihye no so a insurance ye adwuma senior esese ye adwuma no enti se wo ha wo insurance no ho wo fi se insurance company ni ye nia asemo mo ka kire no wonti ase a epacha fasa abefo ntintan na boya amane ye bebem no ya hwe asenum se bebia no kure wo no ye de beto se no kure so mo sisi wa ye beji usika ma no kure se mo ye bibi etia wa ye bema mo asiesie no enti mestres obia nya gidie se insurance no ewo ho National Insurance Commission so mo de yesia se ye mo mo amoto insurance no ho ban ye bom modin bia so se bebom ho ban. Bank of Ghana eyo mensi kakrabia batan wa hyase ene omanfom ye omankasa nwuma ene omom ye bodwa fo ne edinkita ho se de be ya obetumi aboa wo no otu anamo eba se odonsika ekosie osika krabia ahoroa ni Bank of Ghana ehwehwe ni se mu behu abefo akwan ahoro wo bank dwumadie mu ti se osum ahoro a ewo se sika krabia no odi som no afei ehun behia se mo amoni sikakrabia no di nsawoso no mo behu mutumi a ekura mo ene akwanya ahoro a mo bra mo ne sikakrabia no eridi dwuma no ye bo nkofo nyina kokose omunya hweye pa o pekwan no sika akoto bank bia to boase na bisem hwese sa sikakrabia na o pese sika koto no Bank of Ghana amomutumi krata Securities and Exchange Commission SHC ansana wa ye bibi esa o konso anhyehyɛ ɛwɔ ho no emprin ho emphasis on sa enkohyase to boase na kan ntumi kan kra sremwa na nkyerɛwase na tiase ansana wo nsa kohyase na duska akomom ana titru sɛ momoi sɛ ye abafu nneɛma internet banking mobile money banking na nama no safra bank ana telcos na de mine say ye fa mie account no na brofo me beka say o login credentials password one time password OTP o ebia ATM code o momo wallet pin sa na man nyina no e nkwa wo dia obi be frɛ say oh free Eco Bank free Tertiary bank free ha say ye hyehyɛ bi say the how be no enti no waka enti click sadewe and alpha code mine and fa o tene sa pa hu se obwa bank papa bia ni ho a be phone so and I be send email no waka say fa password e ma no ye nye no sa se ne kra ni mu a enka menim se loan kra no e bia wo koje a wo se wo consult wo advisor na obi na wo hu se interest rate na o je na bebo adwuma na emwa enti the Bank of Ghana for us ne mum de yesro mo ne se sade no mo ama opportunity a kyerɛkyerɛ omo susu ne institutions ne bi nkasa in fact say omo na akoye nyina ye omo ne kura other banks ni nyina mu no sade be ya interest rate na omo de maye no
ebeko form kakraman because the agya eye twamene kwaji loan na ye charge 40% ya menu abema adwuma be na de be okrom a ya obetimi atewoka ate yi umfaso asan ye twa interest rate da so eno na ema bank adwuma ne bebre shrinking nti ya omadaroma omomwa na ade titura ha adwam form pa ye interest rate e wosro. NDC communication team member Bako eye Orechum Berma na wache se ukwada Ghana yedi 6 March ya dia enema bi ha ne pa eye osinka yakoye nima yedi mfinhia aduosia enson so man ne de enka wose niema ekoye enso se de enema bo aye den ewo nuane FM ene eka omadi ne niema bebre no ya dia ha adwen pa wo hwe yatibia mu na se yedi 67 years na for the first time in our history Atam sika say ekoye bibit say planning for food and jobs. Na ye wiye no ka me hu ye ne ase wudua nuane ase nuane bebu so ya te busu so ade ne busu ane bo no nyadem bi me bo ana say yefo amen. But for the first time in the history of Ghana aduane no busu wiye no Ghana was declared the country with the highest food inflation in Africa after say yes ya planning for food and jobs by World Bank. And mantam nyina o hwa man ya twa nyina ho ahia no a o pa man o man na duane board ne pa na Ghana. You at the time na no mu declare no say na ya bren so aban so watam sika twitwi die e dey akwa planning for food and jobs. But ukodue nuane no se duane no buso. Na ne bo na timi ayefo. We duane bo no an duane ayefo. E rather e be ya den chande ni enimu. First time in the history of Ghana, 67 years. The foreign reserve of the country, Ghana. I saw a man be a wine yabicurano. I saw Sikabi to a chia. I'm not sure about now coming in man traswa. I'm more home brack and become a home bravo some years. It do baby no. And I knew I am for my country as a yadiano. Under the Lanka and Baumia's government. But the idea could do it was almost empty per the words of IMF. That was what they said. The coffers is almost empty. In fact, the now canon in literal terms, 19 point take a maximum 2 weeks. I did say when you because of 3 months. No. For the first time in the history of Ghana, 67 years. Oman Ghana, every baby said, yes, it be the debt exchange. A buying a bobisia makodu baby no. A coward and won't mean to until near Manoka say no. 67 years of Ghana, no, ye tag. I dear boy who sang alcohol shopper, Kataga boy who is shop will be there 10 cities, will be there 20 cities, and a year ton. No, yan tag a boy who this share so I turn our mamma and say, or man will see you, woman is count me in Tiauka, or one of the same 20 months. Also, intro, no. Okay, so 67 years now, Yabba, dear. Now, so they are going to say a country which is 67 years with a president with about 80 years, you know. Went me and lead into a better direction. I'm a net. But you are the bedroom say, as let me quote Madam Sophia Kufu, or say, we are at a position that nobody has been able to explain to us why we are here. Why we are here. Ghana Tertiary Education Commission womo de nefuo num esi ho eyenchehye hede fa nhehye mapan e wo se etumi ekoso e wo Ghana ehumesua emo na nefuo num edwumadie no ode ni nyina aba ewiye. Gtech any akuku bebre insi anamufo ena yabehia wo ha nkrofo a omunim education ho niema bebre ena ye ne omo abehia mu wo ha se ne be ya ye behihye Ghana education no ewo ekwan bi so ye du ba bi a wo hwese ne wiase ni nyina akono a yesi ye frɛ bibi sɛ global village ye nyina ye keka ye ho bom na ni nyina mu no obi atu kwan a ni school bi a wakɔ ni bibi a wakɔ sua wonim ɛna ɛka no ho a ɔde tu kwan sɛ ne be ya ba bi a wɔkɔ no obenya adwuma ayɛ na sɛ wokɔ obi man so a education ana sɛ abodi na ɛka ho na wode kɔ no ɛwɔ sɛ saa ɔman no so no ɔmote aseɛ ena yen so say ye nkrofo bi tu kwan ya wo se krata adesua krata a omode kɔ no
ɔman foforɔ nso te aseɛ sɛnea yɛnkɔba sɛ oh nurse ɛyi wei a wasua wɔ ha yi deɛ gye sɛ wobɛyɛ 2 years bi ka ho ansa na yɛagye watom yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛnea ɛbɛyɛ a nea yɛfrɛ no qualification a yɛnya wɔ Ghana ha no wode tu kwan ɛkɔ baabi a ɛbɛyɛ yie ɛna afei nso no ɛwɔ sɛ kwan a yɛfa so a yɛde qualification no ma no obi bɛka sɛ trust ɛtumi ba mu wotumi gye di sɛ adeɛ wɔ yie kura me deɛ onipa no wakɔ school no na saa bachelors yi a ɔse ɔwɔ yi onim ho nimdeɛ woma no ho adwuma a wobɛtumi ayɛ yɛn as regulators no yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a ewiase nyinaa yɛfrɛ bibi conventions yɛsign wode wo nsa ɛhyɛ krataa ase sɛ ewiase nyinaa sei na yɛpɛ sɛ yɛyɛ nneɛma saa nneɛma no bi wɔ hɔ a yɛfrɛ bibi Addis convention ɛno sɛ yɛwɔ sɛ Ghana yɛde yɛn nsa hyɛ aseɛ na wode wo nsa hyɛ aseɛ a nneɛma no bi a yɛbɛbisa yɛbɛka sɛ wowɔ national qualifications framework wowɔ credit system wowɔ RPL so nti saa nneɛma wei nyinaa nso sɛ yɛtumi yɛ a ɛma Ghana gyina ne nan so ɛwɔ wiase aman nyinaa mu so sɛnea ɛbɛyɛ a yɛnka sɛ Ghanafoɔ koraa wɔn quality assurance system na ɛnyɛ papa so nti ɛyɛ adeɛ a ɛho hia papaapa ɛbɛboa yɛn ɛbɛma Ghana system na opin obiara bɛtumi a ɔnkɔ school da bɛtumi anya qualification so ɛna obi nso so ɛkɔ school a abɔden no a ɔbɛnya no yɛbɛtumi atrust Kokroko Charities Foundation, wɔn de incubator afidie ndi ɛtɔ so mmiɛnsa akɔma Pediatrics and Child Health Department ɛwɔ Whole Teaching Hospital from Mantam no emo. Welcome wa incubator afidie mmiɛnsa ɛna ɔde ama wɔn. Yearly, we are seeing an average of about 300 preterms in the Whole Teaching Hospital at our NICU. Now we are seeing survival even in children who are below 28 weeks. Now for preterms, there are different classifications. There are those that are closer to 37 weeks. We call them late preterms. They survive more because they are closer to the normal time of delivery. Then we have those who are between 28 and then 34 weeks. So their survival is varied. Okay. But those who are below 28 weeks, even by Ghana's laws, we say that they are below the period of viability. Now all these children would demand or will need care in the incubator at a point. Now what the incubator, for example, does is that it's a place to provide warmth. Remember that this baby is supposed to be in the mother's womb to grow till about 37, 38 weeks before they are delivered. But these babies are born before their time. So the incubator serves more or less like an artificial womb. It's providing some warmth, it's providing some quiet for the preterm to allow the preterm to also grow in it. So basically, that's why this donation is a very important one for us. It adds to the stock of incubators that we have, and it's going to help us in offering better service delivery for our preterms. Yebede nyame ase pa na yede nuanum ase se enye enuanum companies, individuals, family, friends, and I can say omde omusika beboa we won't be where we are today. And then nyame adom yabe pie Whole Teaching Hospital. 2018 was the first time we came here. Yaba 2018 Abraham incubators mienu samre na edin, but thank God, and 2024 the incubator number 3 abaha, and that makes our total donation of 55. And we're proud as Kokroko Charities to say with this donation at the Whole Teaching Hospital, this is incubator number 55. And that makes 11 incubators at the Whole Teaching Hospital. We're proud of what we have done. We're happy that we are able to, through kind donations from companies, individuals, family, friends, are doing this project. So 55 down, 45 to go. So yes, 100. Na anya bete. But nyamiadom yeguso na kakaka ebe mana yiye. Ye kasi started that year. Yebubo dia yenwie. There are so many people who want to say thank you to, but we may end up forgetting some. So a very big thank you to everybody who supported us. Yebaya yeche say and Kolana 2018. Yedi omu che incubator mo and omedi se 5 or 6. Na ya hohwa wa hekwa we ni betete. It's very heartwarming to be shown these children who were preterm in 2018.
and had to use the incubators that Kokroko Charities donated. And today we look at them and we feel blessed. It's very touching. But I can't come and say, hey, akole is an incubator yanka wama. So when they were these 6 years, we show my back. I saw my triplets in Tansan. Beautiful. Inti yedanyamiasi and one bit miaka. If you ada na a match busumi ni da edin kan na na kwa me bedi akwa oye panyina oda new force amanyuko no ano no obomodia ene ne mpanyifo eko na nanmo hemfo ene mpanyifo mo nima ene mama obi na so ne nantese nyina ene se ne ni so ade hunu ene ne nhihye mapa owo se oman bapa no ode ko ekoto wo mo eni. I used to think that I only love Nima, but today I want to say that I belong to you. I am visiting all the 16 regions and I had to start from my home. The time has come. All the zongos, all the ghettos, we will raise it up again. I will not tell you that I'm going to build you hospitals and I'm going to give you free education. Politics will not build your neighborhood, but leadership will lead you into the future. Out of this zongo has come great men. I know the power in you, and you know the power in me. We have one big power, and we are coming, and you are part of it. We're going to move together as a force. On that note, I'd like to say to you that in Newport, we are here now. Freedom! Freedom! Me here for freedom. Nana of the dear hope. I believe that his word is enough. Now na do say mebunu so timi beboa na ma ekro no so fa ntoma pefra. I don't vote, but I will vote for him. Those two Ekokrafo will now help Ghana. We want change. Freedom! Na watcha etwe mo mampanyin na nadodan kwakufu ado ekọ Ghana mrashebedwam e de omane bobre ne tibia ewom sesia state of the nation address so na etu edwa enu achi no mrashebedwani o Krachi West Honorable Helen Adwanto so ada na dwempo e wo ho adi no hu ne se de omampanyin kokan ni nyina no eye sebi atani e de ma omanfo. Me, I'm a very polished politician. I don't insult. I call a spade a spade. What is right is what I say. If it is wrong, you also point out to say, hey, you're wrong. But the ananabe jina hwa okakachre no party. It's a big insult to the people of this country. Because if he says that he doesn't feel say people are struggling. He doesn't know. Nana, because of the people around him are living good. Oh, the people around him are living good. Ain't you know the suffering of the people of this country. Oh, people are really suffering. Women are suffering. Children are really suffering. Look at our streets. Look at the number of children who are on the streets now. Among for Breankasa, they struggle with their wives because they cannot give even chop money or body market. And if the woman is not a faithful woman, nature said now okofa nikunechi. But if you're God fearing, you will not do that. But it's a certain one a day. Your constituency, I'm telling you, the MPs, we are suffering. We are really suffering. Because obi the hospital, you're discharging. You're discharging from the hospital. I'm experiencing that in my constituency. And MP, now I have Obi who says here, Ejuwa. Memeho, you refer Obi from Krachi Hospital to Tamalia. The ambulance takes 1,800 Ghana cedis. 1,800 for ambulance. Ni a refer Nipano to ho na yebefre MP. And I hormone so she heat, snake bites. This is another appeal I want to. One jab, 600 Ghana cedis. One jab, snake bites. Enti mame mfa mu video so me kasa na makai anti snake bite me yempe poly no me area no entumi omutumi wo nipa 3 na nya adwuma
mono no poli ni nya adwuma mono ni na ye adwuma enti yesre se omo tie mi a snakes e ha me nkrofo papa wo me constituency omo mo ye with this anti snake bite you know. Erika Piedu ye bua or ye personal aid bua for mapa Emma Honorable Obi Amoa na ya boni din se NPP parliamentary candidate achesa ono na ebegina edi ama omanfo mo Akuapem South abaton pesuan eso esanse ono na edi nkuni. Despite the challenges, ECOWAS relevance cannot be overstated. It must be noted that Ghana's interest remains aligned with the other aspirants now me won contest me no won na ba be ka na yenga ya Jumaden ama New Patriotic Party na yenga tumi edregi 8 na nyame bua eye Dr. Mahmoud Bawumia yenga ma ba ba ye president nti eye nkabom na enyia we Akuapem South me obi amaye adwuma party nim for 30 years nti wo obeto abana me won nya na ye adwuma party nim nti adwuma me ye no minim say adwuma penti na wo beto abana ede abam da mo gidi say abata you di everywhere MPP party we Akuapem South a strong party nyabe ya doma ya sanso be ye adwumaden ama party no margin between NPP and NDC yenga widen na Dr. Bawumbia anya more votes and na aya parliamentary seat no so yet to me maintain. We went house to house even for this kind of elections. So I know that maybe his hard work has paid well for him. So all the credit should go to him. The rest is the support and the prayers that we give. Whoever emerges as our candidate, we have to support for the candidate to take the seat again and again. So once he's become our candidate, official candidate, he's a product of the whole party, from constituency to region to national. We are all supposed to have secured a seat and to let him lead the charge. Ours is to use our experience, our resources, and our support. Omanfo a wo mo eti men's down Blue Rose ni nyina eye bia bia ewo Gomoa Budumburam Liberia camp ewo Gomoa East Mensi won finfin mantam no emo wo se wo mo gates wo na eye nketenketen fianfia e na covet no so ebi nhyeda eni ho enso eboma de kopie Okudu River entin campaignfo biem e ma wo mansa na nsuo na hyase ato a ebeboa ama nsu yiri yatumi aso ano nipa abetra community ha no doso nti amate say pressure na nso ndi ban e di manfo di ball egum na duneti na omoye no e di covet no atokro no wo ma ye no double nti emu kwan ni swa ti esa na pressure na begina anim ha because me fie ani aha na mete nti amana me hu na ekoso area me hina nti na ebe buan say omo be bai bridge ni mu amaye na bridge na kwan adem kesi amaye ma yenya ahoto wo area ha sei DC yaka MP tama Kojasimeni eteso no oba am ye kire no see any problem when fear that's mo so aba onu kwado tama plan bi no oba me ni ye meeting ade oh ye ni problem we win promise we di MP 4 years ni osi ada last me ankasa and this for a meeting e school war kwana for me ko hu one on one we say so name o si da bi na me say honorable uni me pa wo kai men's academy school wo ye meet bi oba bi ye dey problem to wani wo di MP no si wo bi enti me dey primary school ko uni ye na ye me ya papa so no ba ye na ba fast na ye say wo say ye gata na ya start aye ye wa nche bia na ye si ma me bi wa ba top plot wa o si ni dan o si ye ya ye nse ma fukura prom dodo so e be ken ye ho a afi ye hwe ade akeka kwani se kwan na ye yi na ye fa so a nzu ba fa so na ise ye pese gata ne da ba bi na ye so ye ba bi kakra fa ko ye fi no ma me se ya ton ho nyina ama no ntu o si e kwan na ye ba ye den ye ba fa so ya ko ye fi ani ye so ya si ye mpene because 2009 ye beto ye yi kwan we 2010 ni ye yi kwan we ya ne me am grenya ekuraka ye de ka fa so ko enti de o ye ne de yantwe ma no yempe ya da ye be pene we yempe tipa kwan
yɛn party creator kwan beebi a ebotumi adi taxi anapampo sɛ ɛnfɛ anadwo sɛ akwala bi ɛho dodo na taxi botumi abo abafa no akɔ hospital ɛne kɛkɛ ne yɛpɛ na sɛn esu ɛtɔ yɛ ntobi mi nkwa mmienu na egum sɛnɛ mi ni fi a nkankwa ne yɛ ewu yɛ video si yɛ hɔ mɔmboa yɛn youtube fo mɔmboa yɛn na honorable desmond yɛnte ne nka asɛne ayɛ election ayɛ sɛ yɛbɛtu ntafi kɔkɔɔ ayɛ dɛn akyerɛ no mabɛhu problems ne paa ɛha adwen mɛserɛ sɛ ɔmo a ɔmbɛtumi aboa biara dc bɛyɛ nafa mp so bɛyɛ nafa but ne nyinaa no yɛntumi nka sɛ kyinkyerɛkyi a ɔmo ɛna ɔmo mbɛyɛ ma yɛn yɛso a yɛwɔ biribi kakra no yɛbɛtumi aboa sɛ wowɔ covert bi a wopɛ sɛ wode bɔ obi bɛtumi aka sɛ mmea mede me sika bɛbie covert no mansi a nsuo no tɔ a ɛnkɔ ha me maame anaasɛ me ante bi a wɔte borɔne wei so yɛbɛgye atom ne ada wo ase menim sɛ dc ne mps no ɔmo nni ha yɛn na ɛwɔ sɛ yɛde information kɔma wo nti biribi ni so a yɛ na yɛanya abotrɛ kakra Kwame Akura eben dambai ewo ti mantam no emo omonfo ne si ensuo ho asem ka eden ama wo mu enya bi no mesan se boho a de ba wo nyina no ne pump no asei enti wo sese mpanyefo nhwe se enmanimu ya no obetime tu wana mo esan se amanfo no enya ensupa enom kra kwa na aka eya adwuma na eduru mre bi asa pipe yi esei enti enu kwan biara ibefa so dwen se ye bekwa akosa ensuo ewo dam nti sadam no nso eya na nantwie ne ma ne denum nyina ho ne yesa enti akwai te se sa pipe ba ku yi eno so se na kire se ye ne nsu biara biom a ye benum biom ti sa pipe nkwa ene ho pipe yi nso school fo ewo ho na nkwada bebre ti se Yabram secondary school no nkwada yi nso aha na mo se nsuo amase pressure abeda sa pipe yi so nanka yɛde si anuoma anase yɛde si dan yɛde yɛ anuoma a yɛmfa nkɔya numu no sansuo na sese community ni nyina enom ɛtɔbere bi mma bɛba ha sɛ ɔmo ba bɛ sansuo wɔn ba bɛduru no na filanifoɔ ɛne ɔmo nantwie agina mo ha wonni hwee yɛ sɛ filanifoɔ no nantwie no bi ɔbɛkasa na ɔmo afiri nsuo no mu na afei de wasansuo no ɛmfa wɔn sɛ na ɔmo apɔtɔ nsuo no akɔsi wosansuo na wode akɔ na wakɔ nom no saa nti wohwɛ nsuo yi na sɛ nipa nom gu ne yam a yadeɛ nko a ana sɛ community no ya de breye obi obeyara akọ clinic bi diagnose no na kyese nsuo no ya de a edi sa ha no nyina eba nti kro no adi sa de nyina ne se nka aban no anasa nkwankwan bia na nsam obi bia obetie na ya asam betumi aka na akoma na nka wabeboa yen na anya hwikura mpo no community no ya tumi anya be se one mechanized borehole ya pesa aban mbeboa yen na nya nsuo pa nnu sansuo we na ntwenso ba no mo tietie mu eno so na edware eno so na enu e pesa aban mbeboa yen na eso nya nsuo pa nnu Kasiefi United Television so your ship house Abeka Junction enkran ye koje enkratu e ba bongo difara e de beko agroprama so ensem emu